ব্রেকের পরে ফিরে আসলাম আয়ন হেলথ প্লাস প্রোগ্রামে। আজকে আমরা কথা বলছি ডক্টর সুদের সাথে। আমাদের আজকের বিষয় ক্যান্সার ইন কিডনি অ্যান্ড ক্যান্সার ইন ইউরিনারি ব্লাডার। এবং অলরেডি আমরা আলোচনা করলাম দ্য ইম্পর্টেন্স অফ আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ গোয়িং টু ইউর জিপি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। যত দ্রুত আপনি জিপির সাথে দেখা করবেন, ইফ ইউ হ্যাভ দিস সিমটমস, তত দ্রুতই এটাকে ট্রিট করা পসিবল। এবং যত দেরি হতে থাকবে, পসিবিলিটি অফ ট্রিটমেন্ট ততই কমতে থাকবে। আমি আবারও বলছি, ইট ইজ এ ট্রিটেবল ডিজিজ ইফ ইউ ক্যান ডায়াগনোস ইট আর্লি। সেক্ষেত্রে অ্যাজ এ পেশেন্ট আপনাদেরকে মোর প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে। আপনারা যদি আপনাদের ইউরিনে ব্লাড দেখেন, কখনোই কোনো দেরি না করে অতি সত্বর আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করুন। Welcome back, Dr. Sood. As we were discussing about the possibilities and the signs and symptoms of urinary bladder cancer and kidney cancer, I would like to know more that it's very important. Is it for both male and female to look in their toilet before they flush, or is there any other issue? So if you look at what causes cancer. Right. So it's smoking. Okay. Excessive weight, so if you're overweight. If you work with some chemicals, and if there's a family history. Okay, so men will be more prone to get these cancers because they've got more risk factors, but women are not excluded. Okay. However, men, the way they urinate, they're more likely to see the blood, whereas women, because they don't necessarily look before they flush, they are less likely to know that they're passing the blood because there may not be any symptoms. Right. Yeah. So one of the other key messages of this campaign is look before you flush. So two main messages. If you get blood in your urine, please see your doctor early. Right. And secondly is look before you flush, and it's particularly relevant for women. Okay. So as we have discussed with Dr. Sood, পুরুষ এবং মহিলা দু ধরনের মানুষের জন্যই এই ক্যান্সার হতে পারে। এবং নারী পুরুষ সবাইকেই বিফোর দে ফ্ল্যাশ দে নিড টু চেক দেয়ার ইউরিন। ফ্লাশ করার পূর্বে আপনাকে চেক করতে হবে যে আপনার ইউরিনে কোনো ব্লাড আছে কিনা। কেননা যখন ক্যান্সার হয় সব সময় ব্যথা জিনিসটা অনেক পরে আসে। প্রথমেই যেটা দেখা যায়, পেইনলেস ব্লাড চলে আসে। সেক্ষেত্রে দ্য মোর ইউ সি, দ্য মোর ইউ check your urine, and if there is any blood in the urine, you can go to your GP and you can get the treatment early. ডক্টর সুদ আরও বললেন বেশ কিছু কারণ, যে সব কারণে কিডনি এবং ইউরিনারি ব্লাডার ক্যান্সার হতে পারে। তার মধ্যে একটা প্রধান কারণ হচ্ছে স্মোকিং। আরও কারণ রয়েছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি, বিভিন্ন কেমিক্যালের সাথে কাজ করা। সো it's sometimes very difficult to know that which group of people are actually going to have the cancer. But as we have already mentioned that the South Asian people and the black people, they have more possibility to develop these cancers, and they have the possibilities that they don't go to their GP early. That's why they need to be more and more careful about it. If you know it early, if you go to your GP early, then you can diagnose the cancer early. এবং যত দ্রুত ক্যান্সার ডায়াগনোস হবে তত দ্রুত ক্যান্সারকে ট্রিট করা সম্ভব। আমি আবারও বলছি, কিডনি ক্যান্সার এবং ইউরিনারি ব্লাডার ক্যান্সার, এই দুটো ক্যান্সারই ট্রিটেবল, এটা যদি দ্রুত ডায়াগনোসিস করা যায়। আমাদের আজকের যে ক্যাম্পেইন, ব্লাড ইন ইউরিন ক্যাম্পেইন, বি ক্লিয়ার অন ক্যান্সার ক্যাম্পেইন, বি ক্লিয়ার অন ক্যান্সার ক্যাম্পেইনের উপর যেই ক্যাম্পেইনটা তৈরি করা হয়েছে পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের মাধ্যমে, চলুন আমরা এখন দেখে আসি একটি ভিডিও। Approximately 17,500 people will develop kidney or bladder cancer per year in the UK. People from the black community we don't talk about cancer. We see cancer as a death sentence, really. Cancer in Asian community, I think is seen as a big taboo. So the minute you mention cancer, people think, oh wow, Patients are often very embarrassed to come forward. They don't want to tell their friends or relatives or discuss it. They feel that perhaps something wrong that they've done is now the cause of their symptoms. They may visit a spiritualist rather than going directly to their GP. And not that that's a bad thing, but of course that may delay things further. Some people won't even say cancer. They said, oh, the C word. And I say, what, you mean cancer? I have no problem. I have totally accepted that you got to get it diagnosed early on and get it treated. The most typical sign that might alert you to
a problem that could be cancer in your kidney or your bladder is seeing blood in your urine. When there was blood in my urine, I knew I had to get medical help. I went to my GP. I was asked to provide a urine sample. They did my urine test, and I think they realized very quickly that it was something very serious. They sent me a letter from London hospitals, and they find in my bladder it had a small tumor-like, When I was diagnosed with bladder cancer, I was totally shocked. Afterwards, I got home, realised, that, right, okay, I've got a fight on my hands. You can't just sort of ignore it. So I felt that if I talked about it, then I've got other people there to support me. I told my immediate family straight away, and friends as well, and they were very, very supportive. And to be honest, I could not have managed without all their support. For a year or so, I had the treatment, and it has worked for me, and cancer hasn't returned. When I was referred to the urology team, the decision was that they would remove my bladder. So I had the operation, and I was really glad that I did that. It saved my life, and everything's fine now. After the surgery, I felt relieved. I now look forward to the future. We know that if cancer of the bladder and cancer of the kidney are detected early, then the treatments are very effective. If any patients notice blood in their urine, even if it is just the one time, please discuss this with your GP straight away, don't delay. ভিডিও দেখে আমরা আবার ব্যাক করলাম। এখন আমি ডক্টর সুদের কাছে জানতে চাচ্ছি পুরুষ এবং নারী এদের দুজনের ভেতর কার ক্যান্সার বেশি হয়। So Dr. Sood, as I was discussing with the audience, I would like to know more that you've mentioned that both male and female both need to check their urine before the flash. But is there any difference, like the percentage of possibility of developing cancer? Is it more in male or female, or is the same? So definitely more in men, Okay. simply because more men are smokers. More Right. men, I was talking about the risk factors. Yeah. So more men are overweight Yeah. and more work with chemicals. So if you've got more risk factors, you're more likely to develop Right. cancer early. So, so when you talk about communities, definitely more Caucasians are smokers, so you're more likely to see cancer in that group. Right. However, it's the South Asian community that presents late. It's the black people that present late, which is why we are focusing on early, catching these people early, Right. and hence the plead that actually, please, if you do have any of the symptoms which we mentioned before, and I'll repeat, which is blood in the urine, Yeah. which is a pain that's not going away, which is recurrent infections that you keep getting, if you're losing weight, then please see your GP. However, looking at the risk factors, if you stop smoking, your risk will also reduce. Yeah, that's if important you- as well. Yeah, and not just with cancers, lots of other things will reduce as well. Definitely. And similarly with weight. Okay. Family history is the only thing you can't change. Yeah. সো দর্শক মণ্ডলী, আমরা ডক্টর সুদের কাছ থেকে জানতে পারলাম পুরুষ এবং নারীর ভেতর পুরুষের এই ক্যান্সারগুলো হওয়ার প্রবণতা বেশি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলছেন ওভারওয়েট, স্মোকিং এবং বিভিন্ন কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করা। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতেই হচ্ছে যে এর মধ্যে কিছু জিনিস আমরা পরিবর্তন করতে পারি, যেরকম স্মোকিং ব্যাপারটা আমরা কমিয়ে আনতে পারি। স্মোকিং যদি আমরা কমিয়ে আনি, সেক্ষেত্রে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু আরও অনেক রোগ হওয়ার প্রবণতা কমে আসবে। সে আরও যেটা বলতে চাচ্ছিলেন, উনি এক্সপ্লেন করলেন যে ককেশিয়ান, দ্যাট মিনস হোয়াইট গ্রুপ অফ পিপল, হোয়াইট পপুলেশনের মধ্যেও এই ক্যান্সারটা প্রচণ্ড বেশি হয় বিকজ অফ স্মোকিং। বাট সাউথ এশিয়ান এবং ব্ল্যাক পিপলের মধ্যে প্রাইমারি সমস্যাটা হচ্ছে তাদের যখন তারা সিমটমগুলো দেখে, যেমন ব্লাড ইন ইউরিন, রিকারেন্ট ইনফেকশন, স্পেশালি দ্য ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন, এবং ওয়েট রিডাকশন এবং ওজন কমে যাওয়া, এ ধরনের উপসর্গ রিপিটেডলি তাদের সামনে আসার পরও তারা হয়তো রাইট টাইমে জিপির কাছে যাচ্ছে না। This is the thing we need to actually understand. If you have anything that you think that could be urine in the blood in the urine, weight reduction, recurrent infection, আপনাদের যদি এই উপসর্গগুলো রেগুলারলি দেখা দেয় অথবা কোনো একটা উপসর্গ দেখা দেয়, কোনো দেরি না করে অতি দ্রুত আপনি আপনার জিপির অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেন, জিপির সাথে দেখা করুন। বিকজ
it can be a cancer, it cannot be a cancer, but if it's a cancer and if you diagnose it early, you can treat it. আমরা আগে বলছি it is treatable if you can diagnose it early. If you do late, it will not be treatable. On that note, I would like to know from Dr. Sood, as we are telling our audience that these cancers can be treatable, so what are the treatments available for this bladder and the kidney cancers? So we have different stages of cancer. So Right. when we talk about the first stage, which is very, very early, so it's just limited to either the kidney or the bladder. All we need to do is to cut it all out and you can lead a normal life. Right. Yeah? So it's more surgical. Yes. Okay. Is there any other option, like apart from surgery, like any other thing that people can have? If it's cancer in the blood, it needs to be cut out because that'll be the end of it. Okay. However, if it goes beyond the stage where it's actually spread slightly, then we are looking maybe at cutting along with some chemo and radiotherapy. You also then require some other therapies to reduce the complications that you get as a result of that spread. Right. And at that stage, and it goes back to the point that you've been raising, is that again, when you cut it but very early, you finish it. That's the end of it. You lead a normal life. So our target is surgical control. Cut, finish it, yes. Exactly. দর্শক মণ্ডলী, আমরা অনেকবার বলে আসছি যে আমাদের কিডনি ক্যান্সার এবং ইউরিনারি ব্লাডার ক্যান্সার ট্রিটেবল ইফ আমরা এটা দ্রুত ডায়াগনোস করতে পারি। ডক্টর সুড প্রপারলি এক্সপ্লেন করে বললেন যদি আমরা ডায়াগনোস করতে পারি এটা ক্যান্সার, দিস ক্যান বি সার্জিক্যালি কিউরেবল। সো আমরা সার্জারি করতে পারি, সার্জারি করে যে অংশে ক্যান্সার হচ্ছে সেই অংশ ফেলে দেওয়া হবে এবং এরপরে ফার্দার লাইফ অ্যাবসোলুটলি নর্মাল লাইফ হবে। কিন্তু if we late, if we don't go to our GP at the right time when we are having the symptoms, এই দেরি করার কারণে এই ক্যান্সার কিন্তু শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যেতে পারে, স্পেশালি বোন, লাংস, বিভিন্ন জায়গায় এটা ছড়িয়ে যেতে পারে। যখন এটা ছড়িয়ে যাবে সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টটা কিন্তু শুধুমাত্র সার্জিক্যাল থাকবে না, সেক্ষেত্রে কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি এবং অনেক আদার সাহায্যের প্রয়োজন হবে এবং সেই ক্ষেত্রে সেটাকে সম্পূর্ণ কিউরেবল কিনা এটা বোঝাটাও খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এবং অনস ইট স্প্রেড it's not always completely treatable. So আমরা আবারও বলছি, the more you see all these symptoms, the first you go to your GP and the as early you go to your GP, these things would be treatable. I would like to know if our audience, they would like to take any further information regarding our today's campaign, which is the Be Clear on Cancer campaign. How can they take further information regarding this? So as we've said, all the places of faith have got advertisement and posters. Right. Be Clear on Cancer. If you're on the internet, which most of the people are these days, Yes. they can just search for Be Clear on Cancer. All the GP practices have got posters and information, including leaflets. Fantastic. And they've all been made aware of the campaign, so they should be Right. able to give you further information. Right. দর্শক মণ্ডলী, ডক্টর সুদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম আপনারা যদি আরও ফার্দার ইনফরমেশন চান আজকের টপিক্সের উপর, which is kidney and urinary bladder cancer, and the campaign which is the Be Clear on Cancer campaign. আপনারা আপনাদের জিপি সার্জারিতে যেতে পারেন, আপনার জিপি সার্জারিতে আপনি ইনফরমেশন পাবেন। ইউ ক্যান গো টু দ্য ওয়েবসাইট হুইচ ইজ Be Clear on Cancer. If you search it on Google, আপনারা এর উপর ফার্দার ইনফরমেশন পাবেন। ইউ ক্যান গো টু দ্য প্লেসেস অফ ওয়ার্শিপ, ইভেন প্লেস অফ দ্য ওয়ার্শিপের কাছ থেকেও আপনারা ফার্দার ইনফরমেশন পেতে পারেন। সো দ্য ইনফরমেশনস আর ইম্পর্টেন্ট। আমরা বলবো অবশ্যই আপনারা ফার্দার ইনফরমেশন সিক করুন, দেখুন কী কী জিনিস আপনারা আরও জানতে চান এবং এরপরেও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, I would advise take the information from the internet or go to your GP surgery and take the further information. Thank you very much, Dr. Sood, for your time today. দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের যে উপসর্গগুলো আমাদেরকে বলা হলো, আমি আবারও বলছি, ইউরিনে রক্ত, রেগুলার ইউরিনারি ট্র্যাক ইনফেকশন, ওজন কমে যাওয়া, এসব উপসর্গ যদি আপনাদের ভিতর দেখা দেয়, কোনো দেরি না করে দ্রুত জিপির সাথে কথা বলুন এবং এটা যদি ক্যান্সার হয় ট্রিটেবল পর্যায়ে ব্যাপারটাকে সমাধান করার চেষ্টা করুন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরে কোনো পর্বে আই ওয়ান হেলথ প্লাসে। ধন্যবাদ।